இந்த மடை தெரிஞ்ச எபிசோட்ல ஜோஷ்னா சின்னப்பா அவங்களோட தான் நம்ம இன்ட்ராக்ஷன் இருக்க போது. ஜோஷ்னா சின்னப்பா அப்படிங்கவங்க ஸ்குவாஷ் அப்படிங்கிற விளையாட்டில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனவங்க. இப்போ ரீசெண்டாக ஏசியன் சாம்பியன்ஷிப்பில் வின் பண்ணி நமக்கெல்லாம் பெருமை சேர்த்தவங்க. இந்த மடை தெரிஞ்ச எபிசோட்ல ஃபுல்லாக பாருங்க. கடைசியாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன், அந்த கொஸ்டினுக்கு நீ ஆன்சர் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு பெஹிண்ட்வூட்ஸ் கோல்ட் மெடல்ஸ் அப்படிங்கிற பிரம்மாண்டமான ஃபங்க்ஷனை பார்க்கறதுக்கான அரிய வாய்ப்பு காத்துட்டு இருக்கு. நிறைய ஸ்கூல்லலாம் வந்து பிடி பீரியட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே இருக்காது. நாங்கள் எப்போமா every Saturday I'm at Marina Beach. How close you and Deepika? I don't believe in fairness creams. If that's what you're asking me, no, I don't. I love Ajith. He's my favorite. What's your favorite? Tamil Nadu or Kodagu? Oh wow. I can go mad, like crazy mad. You said that you got a chance for an item number. Yeah. வணக்கம் ஜோஷ்னா. வணக்கம். இப்போ நீங்கள் வந்து நிறைய கோல்ட் மெடல்ஸ் ஜெயிச்சிருக்கலாம், நிறைய அவார்ட்ஸ் ஜெயிச்சிருக்கலாம். பட் நாஸ்டாலஜிக்காக போவோமே கொஞ்சம் பின்னாடி. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது ஒரு அட் த ஏஜ் ஆஃப் 3 or 4, 5 அந்த மாதிரி டயத்தில் எந்த ஸ்போர்ட்ஸில் ஜெயிச்சு ஒரு ப்ரைஸுங்கும் போது உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்குது லாஸ்ட்டில்? From the time I was really young, நாங்கள் badminton விளையாடிச்சு, tennis, squash, and I was a good athlete in school as well. Running raceல எல்லாம் gold medal கச்சிச்சு. And but my parents told me, you know, I have to play any one sport. They didn't want me playing all sports. So I ended up choosing squash because you know, my dad was a squash player. He coached me for a very long time, and I love playing squash. தோனி பார்த்தோன்னா வந்து கிரிக்கெட் அண்ட் ஃபுட்பால் அப்படிங்கிறதுல ஒரு காம்பினேஷனில் இருப்பார். இஃப் நீங்கள் வந்து ஸ்குவாஷ் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் வேறு எந்த ஸ்போர்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க? கண்டிப்பாக பேட்மிண்டன் தான் விளையாடுவேன். பேட்மிண்டன் அப்படிங்கிற ஒரு ராக்கெட் அப்படிங்கிற கனெக்ட்னாலயா? Yeah, I guess I like racket sports. It comes very naturally to me, and எப்பமா when I have like a off day or something, I go to the tennis court, I go to the badminton court, and I try to do a lot of other activities as well. இன்னைக்கு அர்ஜுனா அவார்ட் அண்ட் லாட் மோர் அவார்ட்ஸ், பட் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் யூ ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் மோர். ஸோ அந்த டேத்தில் வந்து வின்னிங் அப்படிங்கிறது அல்டிமேட் எய்மாக இருந்துச்சா, ஆர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வின்னிங்கிறத ரெண்டாவது குறிக்கோளாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம்? Of course, initially it was very, very hard, you know, financially it's a very expensive sport. My parents definitely struggled to send me, you know, for tournaments. But my aim as a 10-year-old was, my main goal, naanga India da vilayadnom, like I have to play for India, you know. And that was always my dream, and I think that's what my parents saw in my career as well as a young girl, and they helped me play tournaments. I couldn't afford to go for many tournaments, so I would only go for maybe 1 or 2 in the year and win that and get some recognition and some support, and then of course winning tournaments became the goal later on when I had a more stability in squash. நிறைய ஸ்கூல்லலாம் வந்து பிடி பீரியட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே இருக்காது. ஏன்னா இங்கிலீஷ் அல்ல தமிழ் டீச்சர்ஸ்லாம் வந்து பாடம் நடத்தணும், நிறைய லெசன்ஸ் முடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி அதை வாங்கிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் படிக்கும் போது வந்து இந்த மாதிரி விஷயம் நடந்துச்சா? என் ஸ்கூலில் அதெல்லாம் இஷ்யூ இல்லவே இல்லை, பிகாஸ் இட் வாஸ் சச் அ சப்போர்ட்டிவ் ஸ்கூல் ஃபார் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் யூனோ சில்ட்ரன் ஹூ வாண்டட் டு டூ வெல் இன் ஸ்போர்ட்ஸ். வி பிளேட் ஃபுட்பால், வி பிளேட் கபடி, வி பிளேட் கொக்கோ, all those types of sports, and when we had free time to play sports, they were very encouraging. ஸ்குவாஷ் அப்படிங்கிற ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஒரு நார்மல் படிக்கிறவங்க அல்லது வந்து வரணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து எப்படி கற்றுக்கலாங்க? Well, growing up there was no squash courts in any school, you know. Only now squash has become somewhat popular. We have the Indian Squash Academy, so that has a program where they go to different schools and recruit children to come who are interested to play. That's how a lot of players have come up, because of the school development program. ஏசியன் சாம்பியன்ஷிப் இப்போ வின் பண்ணிருக்கீங்க. Share us the moment. Wow, it's one of the best moments in my squash career. Playing in the mall, Express Avenue Mall. Naanga eppama Express, I go to Express, but I go there only to shop, you know. I go there to shop and I go there to eat. So every day when I would go play at Express, I would see all the shops, and I'm like, I'm going to come back here. Okay. After the tournament is over. But on a more serious note, it was the crowd was the best part of playing at Express, you know. Everyone came out to support us, and that type of energy, and I've never played in that kind of a crowd before in my hometown, and so that's why it was that much more special to win in Chennai with all the support.
You and Deepika Pallikal as a close friend, but facing her as an opponent, how did you feel at the first second of playing a squash with her? Whenever Deepika and me play, it's always a hard match. It's always a big battle. We both want to win the match that we play against each other, and not just with her. I want to win any match that I play with any other opponent as well. And coming in, there was a little bit of nerves, pressure. Will I play well? Will this go my way? But you just try to shut out all the other thoughts coming into your head and just focus on playing the correct game and hopefully winning the points well, and then the result will go your way. That they know how you think on court. That's not my question. And like you said, we probably know each other's secrets. We laugh about a lot of things when we're not playing with each other. So it's interesting to know, to come into court thinking is she going to use that to her advantage? She's obviously seen me be, I talk about my game, she talks about her game, so we know, someone is, what their weaknesses are. But then you try not to think too much about that, because you have to focus on what you have to do to win the match, And if you think too much about, what is she thinking, how am I thinking, then you're just distracting yourself from the plan of the game, And for me, when I play Deepika, yes, I have these thoughts, but then I'm able to shut it out completely when the match starts. Do you think people still not aware of the sports squash? I think it's people know the squash players, so they might know who Joshna is or Deepika or Saurabh, but I don't think a lot of them know how the court looks like and how the game is played. But I do think this time at Express, so many people who came out to watch and support us really got to see what squash is. They got to see how we fight on court and play the points, and I think more tournaments like this in different parts of the country can really help. There are more fouls listed in football. Share us the fouls listed in squash. Well, there's a few decisions. So one is called a let. A let is when your opponent is partially in your way, but not fully obstructing your way, and you play the point again. So if it's 5-all and I need a let because my opponent is in front of me or close to me, then it's 5-all as well. The point is played again. And if it's a stroke, it means your opponent is directly in front of you and has restricted your shot completely and path, and then you get a point. So if it's 4-all, then you go 5-4 up. So that's what a stroke is, and it's a difference of 2. So if it goes on to 11-all, then you can only win by 13-11 or 14-12. You have to win by a difference of 2 points, and it's a best of 5 games. Playing with racket, this sort of similarities between badminton, tennis and squash. Squash is probably the medium weight between the two. Badminton is obviously much lighter because the shuttle is so much more lighter. Tennis, obviously the racket is much more heavier. It's I think about 300 grams plus. The ball is obviously heavier for tennis, so the racket is bigger. So squash is about 140 to 160, 160 grams. And இப்போ ஸ்குவாஷ் அப்படிங்கிறது ரெகனைஸ் ஆகி வெளில வந்தாலும் இன்னும் சில ஏரியாக்களில் ஸ்குவாஷ் அப்படின்னா கொஞ்சம் ரிமோட் வில்லேஜஸ் இந்த மாதிரி இடங்களில் ஃபெமிலியர் ஆகாமல் இருக்குது. இந்த பிளான்ஸ் யூ சஜஸ்ட் டு மேக் ஸ்குவாஷ் ஃபெமிலியர்? We need a ரொம்ப solid plan with in sync with the government of India, SDAT, our federation. Ellame, they should get together and sit down and plan to take the game further, and yes, I do believe the real talent is in the villages and in the grassroots level, and they need to be encouraged. They should be encouraged, they should be supported, they should have access to squash courts, and their progress should be monitored, so you can send them for tournaments and give them fitness trainer, give them good coaching, and that's when you're really going to see the results that you want. And also for security wise, we should be given government jobs, all the other sports, like you play any district level, national level, state level, you can get a certificate and get a government job for badminton, tennis and other sports, football. But for squash, it's not there. So you also have to let people play freely, because not everybody has money to play the game. And you need to help them have some job security as well. காமனாக ஒரு பெண் அப்படினாலே ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜுக்கு அப்புறம் they make restrictions. After 30 she cannot play. She used to be a mother, she cannot play. Do you think that's right?
I fight that all the time, you know, because I'm 30 years old and I feel 22. I don't believe. I know, thank you. But I feel much younger than I am, you know. And I think society will tell you 50 things about how you should live your life and what you have to do. But I've been lucky that my family, especially my dad, he has never asked me till today, when are you getting married? You know, and I think that makes a big difference. If your own family is not ever questioning you, then I don't think why anyone else should worry about whether you're married whether you have kids. And the kind of person that I am is that I've always been very focused on my squash. Like, that's what means a lot to me. And I want to win more medals, and of course I can always have a personal life, and if it happens, it's great. I'm enjoying my life and I'm not hurting anybody, and I'm doing, you know, I'm following the law. So I don't think it's anyone else's business whether I should get married or I should have kids. That decision is completely mine, and for now I'm just really enjoying my life and enjoying my squash. You might have heard about previous Olympics that Mariyappan Thangavelu was not recognized more when comparing to PV Sindhu. Do you think it is true? Firstly, what Mariyappan did is unbelievable. It's I mean, he won a gold, and it doesn't matter if it's Olympics or Paralympics. Gold is a gold, you know. And I think in our, you know, our country, we do tend to be partial, you know, in many ways, and not just in sports, in anything. Like, firstly, I'm glad that he got the recognition that he deserves from our state first. You know, they honored him immediately, and I'm sure for all his struggles and all his hard work, he felt, okay, this finally paid off, you know. And he's getting a movie made on him, and I think, of course, we can always get more publicity with everything, you know, and he should be getting more and more recognition and more honors and more laurels, and I'm sure that he will achieve even more than what he has. I was too much excited when I heard about you are from Kodagu. What's your favorite, Tamil Nadu or Kodagu? Oh wow. You know, I'm a Coog, like that's my birth, you know. Yeah, and my father lives in Coog. I go and see him very often, and Chennai feels so hard. How do you feel? But I'm from Chennai, so when anyone asks me where are you from, I always say I'm from Chennai because this is my home. I'm just a unique case where I actually belong from two states, you know what I mean, from two places. Sports la once konja famous ஆகி நிறைய அவார்ட்ஸ் வின் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்களே, sponsors used to come and more ads tends to come. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ads எதுவும் வந்துச்சா, இல்லை you have neglected some ads? I always say this, I'm an athlete first, you know, and as much as the recognition is lovely and the sponsors want to come forward and help you and all of that, I'm very grateful for that, you know. As an athlete, you have a very shelf life. You don't earn after a particular point. So I think it's important to make the most out of, you know, your laurels and all of that. And I'm fortunate that I have a few sponsors who have been with me for 10 to 12 years, you know, who have backed me up. And of course I say no to some things because for me nothing can come in the way of my training, you know. That is important to me and my tournaments. So if I'm going for a tournament in 10 days, if there's some award show or something I have to do, I don't do it because I don't want to get distracted, and my time is very important when I go for a tournament. So there are times I've said no to some things. நிறைய ஸ்போர்ட்ஸில் பார்க்குறோம், from cricket to some other sports, நிறைய பேர் வந்து ஒரு பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க் சஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறாங்க. Do you think it is right? It depends what beauty products. Like, are you talking about makeup? Are you talking about skincare? Skincare, both. Yeah. I don't believe in fairness creams. If that's what you're asking me, no, I don't. I wouldn't. Those things don't even, like, I think they're stupid and I think they're ridiculous, to be honest. But anything else, like a health product, it depends what it is. It could be anything, you know, vitamins or, you know, that's what we need anyway. And things like that is okay. But when it crosses the line of where you're telling someone that you have to look like this and that's when you're beautiful or that's when you're special, that's wrong. Because we're all different. We all come with our own color, skin, texture, hair, all of that. So I think the image should be positive, you know, and not make someone else feel like someone else is better than us. What's your routine? Daily காலைல எழுந்தோன்னா என்னெல்லாம் பண்ணுவீங்க? My routine starts at 5:30 in the morning. So I go. It differs? It differs. So basically 3 days a week I go do my fitness training, my gym. I work with my trainer Rajamani. He's been a huge
influence in my career for the last 3-4 years. And I play squash for about 3 hours a day. I do gym fitness for another 2-3 hours. So I do about 5 to 6 hours every day of training. ட்விட்டரில் நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் பீச்சில் இருக்க நிறைய ஃபோட்டோஸ் பார்த்தேன். ஸோ எந்த பீச் உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சது? மெரினா, பெசன்ட் நகர் ஆர் திருவான்மியூர்? நாங்கள் எப்போமா every Saturday I'm at Marina Beach. Like that's my training routine. So I go there at 5:30 in the morning with my trainer and all his other students. We do fitness on the beach, and I think you must have seen my trainer's. He's always posting pictures. I have to tell him to stop posting pictures, but he always wants to put all of us training and all of that. And we have a good time training there. We train by the rocks, so it's more quiet, and it's good fun every Saturday. The best hangout place in Chennai? I like being by the beach actually, so I actually go surfing sometimes in near Mahabalipuram. Like that's like probably my favorite place to be at. I haven't had time to go because my season was now, but now my season's over and I'm going Friday to surf. Do you have lucky racket for you? I have lucky racket, lucky clothes, lucky jewelry, lucky bottle, lucky towel. I'm very superstitious when I play, so I have everything has to be lucky when I'm playing. You might have some tricks, but the opponent might know the tricks what you are going to do. So I think that's what's really tough about squash is that in tennis and badminton you're facing each other. You know, you're far away from each other. So even if you don't like your opponent, you don't have to deal with them. You know what I mean? And they're not coming in your face or in your space in any way. In squash, like you're always trying to move around your opponent. Sometimes your opponent doesn't want to move after hitting the ball. They block you purposely. They push you purposely, and you know all of that. So I think that's what comes with experience. Do you watch Tamil movies? What's your favorite? I watch only Tamil and Malayalam films. You don't watch Kannada movies? Kannada? I don't watch Kannada. Punit Rajkumar will be your favorite. I watch Tamil movies. I usually watch them on the flight, and I most of the time do not know the names of the movies. So the last movie I watched was, I cannot even tell you what last movie I watched, but it was a Telugu film actually, and I enjoy them so much more than Bollywood films. Who's your favorite actor? I love Ajith. He's my favorite. Like actually the other day I have a friend who's in the production company, and he was telling me, oh yeah, Ajith's doing our movie. I was like, how do you say that so casually? Like, you know, he was like, yeah, he's doing one of our films. And I was like, can you please tell him that I'm obsessed with him and that his body is looking fit, like he's looking so strong. And so he's one of my favorite actors. You சொல்லிருந்தீங்க உங்க ஃாதர் தான் வந்து ரோல் மாடல். He was a squash player. But தங்கல் படத்துல வர மாதிரி your father used to make you wake up at 5 o'clock and go for training? He didn't make me wake up at 5 because I would have gone back to sleep. He was definitely a big influence. He took me every day at 5 in the evening to play squash at the Madras Cricket Club. He was there every day coaching me. He traveled with me for, you know, some tournaments that he could afford to come to. And yeah, he was a very, very, very big influence. In football, if a foul is found, a player will be given a red card, something like that. Yeah. Do you have something like that? Yes, we do actually. If, for example, if I throw my racket in the court because I'm angry, I can get a conduct warning. So the referee will warn me for that. If I do it the second time, I lose the point. So if I'm serving 5-all and I throw my racket, then the opponent serves 6-5. And if it happens one more time, I lose the game. So he stops the game no matter what the score is, and I lose the game. So we do have like conduct warning, conduct stroke, and then conduct match. If it's bad behavior, I've lost the match. கோவம் நிறைய வருமா உங்களுக்கு? Do you get more angry? You know, when I'm training, I can go mad, like crazy mad. And then I look out and all these children are watching me at the academy training. I'm like, control. And then I come out, I'm like, do not do what I did on court. Like, make sure you don't do this. Don't throw your racket. But it's like sometimes when and I said only after 30 you're allowed to do it. Okay. And they're all like 12-year-olds and 15-year-olds and all of that. So only during training I can get a little crazy, but I try not to make it too often. Cricket is being more familiar than hockey. Yeah. Still now it is been going there.
What are steps we can take to make hockey more familiar? Even Oh wow. it is better to hear from a sportswoman, right? Yeah, true. I love hockey, by the way. I play it now in the summertime, and it's one of the hardest sports. And before I played it, I thought it was just taking the stick and hitting the ball, you know. And then when I actually played the thing, I couldn't even catch the ball. Like, you know, it was so hard, and you can get injured also, you know, very badly. And I do believe hockey should get so much more support, so much more recognition. Those boys, I know some of the boys in the hockey team, and they are some of the most hardworking, fittest boys on the planet, you know, and they're super nice. They're very, you know, down to earth, friendly, and all of that. And yeah, I mean, I think you probably need to have more tournaments and like give them all the support that they need, reward them equally well, you know, because in cricket we all know when the players do well, they all get rewarded very well, and I think you need to give the same type of reward, or maybe a little more than what they're getting. You need to make them feel like what their hard work pays off. Without squash being listed in Olympics, what's the future of squash? I think the future is very bright. You know, we still are there in the Commonwealth and the Asian Games, and that's still huge for us. So we just, you know, like go back to training, play the professional tour, and prepare for these big tournaments. ஓரளவுக்கு ஃபேமஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க ப்ரைவசி அப்படிங்கிற விஷயத்தில். பட் இப்போ நிறைய கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் ஆகட்டும், ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ் ஆகட்டும், அவங்க ப்ரைவசி வந்து இந்த மாதிரி பப்ளிக்கில் பேசப்படுது. நோ, ஹி யூஸ் டு ரோம் வித் திஸ் கேர்ள் ஆன் திஸ். Do you know, people didn't get mature even at this stage? See, there's always going to be way more interest in Virat Kohli's life than my life. You know what I mean? Yeah. I mean, I mean, it doesn't bother me, but my point is, like, a cricketer's life or a footballer's life is always going to be wild. You know, they're always going to be hanging out with the actresses, or they're going to be at the parties, and like, you know, they're all going out, and like the media interest in them will always be very, very huge, you know. It's just something they have to deal with. Any desires of acting in Tamil film so far? I don't have the looks for it. I don't really think so. No, I'm just joking. No, I'm not someone If so, who will you choose? Who will I choose? Wow. I feel like you're asking me this because there's a big line outside my house. But there's no line. Nobody wants to act with me. No, I love Ajith. I told you, I would only act with Ajith. So you only act with Ajith? But I wouldn't actually, because I'm not into that line. You said that you got a chance for an item number. Yeah. It was a long time back. Okay. It doesn't count. Okay. How did you feel at that time? Oh, I didn't even really know about it. Like my dad told me, and you know, like I said, like I'm not into that whole glamour part of of my life. You know, I'm pretty simple. I like to just be in the gym or training or hanging out with my friends, and so I didn't even take it seriously. There are more controversies surrounding more heroines. That the director suggests that I'm paying you, that you have to dress something like that. So, do you face any controversies like? No, I mean, the beauty about sports is that I am not answerable to anybody, you know. Nobody can tell me how I should live my life, what I need to wear, and that's why I love being a sports person, you know. I don't have a boss, you know. The only person who can put me in my place is my parents, and I'm okay with that, you know. But I think obviously in the film industry, it's so different, you know. You're always answerable to your director, to your producer, and it's a very tough industry to be in. I personally do not know how some of the women handle themselves so well. Like, I would have just given up and said, I cannot do this, you know. And I think obviously in films, like when you're obviously signed on for a film, there's a certain expectation of what they want out of you. And I personally believe, like, nobody should tell you how to dress, how to be, you know, just as a woman, not in the industry. And I think the actors should be respected if they say, you know, this is too short or this makes me too uncomfortable. I think they should just be respected. You can't talk badly about them later on and say, like, no, you know, I own her and she should be doing this. No, absolutely not. Like, we are not anybody's property, you know. And I think we should be respected a lot more in that sense. How do you define feminism from your perspective?
Oh, I think feminism is giving equal opportunities, treating the male and female with, with respect. I think that's how I've been brought up, In fact, I tell my brother all the time that I was the favorite child, And I always tell my mom, you favor you favor your son too much and all of that. And she goes like, your brother comes and tells me I favor you too much. So obviously it means that I'm doing a good job of keeping things equal, because you both complain that I'm favoring you, favoring each of you. So, that's what I've learned from my parents, to treat people with respect, to talk to how I speak to my mom is probably how I would speak to anybody else, and I think that's important, to just equal opportunities and to treat people with respect no matter what the gender is. Thank you, Joshna. Thanks a lot for your time. Thank you very much. போன மனித இந்த எபிசோட்ல நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கமெண்ட்ஸ் பண்ணிருந்தீங்க. அதுல ஒரு சில கமெண்ட்ஸ் எடுத்து இப்போ வச்சிடுறேன். லோகேஷ் ஏ அப்படிங்கிறவர் வந்து ஆவுடை அண்ட் ஆரி காம்போ சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. பாஸ் ஏதோ ஹீரோ ஹீரோயின் சேர்ந்த மாதிரி சூப்பர்லாம் சொல்கிறீங்க. சரி, அடுத்து வந்து மிஸ்டர் ஆவுடை ஸ்பீக் அகேன்ஸ்ட் டோரா அண்ட் பீம் மீம்ஸ். குழந்தைங்க பார்க்குற ஷோவை ஒரு மீம் கான்செப்டாக எடுத்து பண்ணுறாங்க. திஸ் இஸ் ஹேவ்ஃபுல் அண்ட் டிஸ்கஸ்டிங் இருக்காங்க. மீம் பண்ணுறவங்களுக்கே மீம் போட்டால் நல்லா இருக்குமா என்ன? அது அவங்கவுங்க இஷ்டம் பாஸ், அவங்க பண்ணிட்டோம். நம்ம வேற ஒரு ஷோவில் முடிஞ்சால் ட்ரை பண்ணலாம். அதுக்கடுத்த கமெண்ட்டில் நௌஃபல் தாரிக் அப்படிங்கிற வந்து இப்படி ஒரு ஆக்டரா ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. நாங்களும் இன்டர்வியூ பண்ணி முடிச்ச பிறகு அப்படி தான் ஃபீல் பண்ணோம், இப்படி ஒரு ஆக்டரா அப்படின்னு. நீங்களும் அதே மாதிரி ஃபீல் பண்ணிக்க நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதுக்கடுத்த கமெண்ட்டில் ஆயுஷ் நாயக் டே அப்படிங்கிறவங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிக் தேங்க்ஸ் டு ஆவுடே ஃபார் கிவிங் சச் அ போல்ட் இன்டர்வியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரி அவர்கள் இந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டும் பெஹின்வுட்ஸ் இன்டர்வியூ வந்து ரொம்ப யூனிக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப நன்றி ஆயுஷ் நாயக் டே அவர்களே. நீங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம். அண்ட் இந்த எபிசோட் மட்டும் இல்லாமல் மாத்தியோசி வித் மாதேவன், அன்டில் ஷோ வித் ஆஷி, கருத்தா பேசும் அப்படியே அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறதா எங்கள் டீம் எல்லாம் நோட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ரொம்ப தேங்க்ஸ்ங்க, இவ்வளோ தூரம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க, இதே மாதிரி தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத எங்களோட ஆசை. அதுக்கடுத்த கமெண்ட்டில் சுபா ஷைன் அப்படிங்கிறவங்க, really a good show. Ari is doing well and standing for political issues today. I like the way of interviewing. Also social causes are very important. Please don't give up. Keep it up. Awareness through YouTube nowadays. அப்படி மாதிரி நரேஷன் சொல்லியிருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றிங்க. இதே மாதிரி அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் என்னோட ஆசைகள். இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் கொடுக்க ப்ரோக்ராம் வந்து நிறைய எடிட்டபிள் இருக்குது. அது விரைவில் வந்து யூடியூப் வரப்போது. நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. நாங்கள் கிவ் அப் பண்ண மாட்டோம், பட் நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. ஓகே, டாக்டர் கமலா செல்வராஜ் அவங்களோட இன்ட்ராக்ஷனில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன். என்னன்னா, ஜெமினி கணேசன் அவர்களை ஒரு அரசியல் தலைவர் அரசியல் கூப்பிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம்ல, அந்த அரசியல் தலைவரின் பெயர் என்ன அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டின். அந்த கொஸ்டினுக்கு நிறைய பேர் ஆன்சர் சொல்லியிருந்தீங்க. அதில் லக்கி வின்னரா பிரசன்னா கோகுல் அப்படிங்கிற செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அவருக்கான கப்புள் பாசஸ் வந்து எப்படி கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிறத ஃபோனில் அவங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இந்த எபிசோட்லையும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுக்கல, இந்த கொஸ்டினுக்கு சரியான ஆன்சர் சொல்லுங்கள். அந்த ஆன்சர் சொல்கிற லக்கி வின்னருக்கு இதே மாதிரி ஒரு கப்புள் பாசஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு. இன்டர்வியூ ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருந்தேன்ல, கடைசியில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பேன். அது என்னன்னா, ஜோஷ்னா சின்னப்பா அவர்கள் நம்ம இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருப்பாங்க, ஸ்குவாஷ் அப்படிங்கிற விளையாட்டில் அந்த கோர்ட் வந்து 2 டைப்பாக இருக்குன்னு. அது என்னென்ன டைப் அப்படிங்கிறது அந்த கொஸ்டின். அதுக்கு ஆன்சர் உடனே கீழே கமெண்ட் பண்ணாங்க. நான் ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தரேன், அந்த நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்பிவிடுங்க. வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து 7550045597 அப்படிங்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பர். அதுக்கு அனுப்புங்க. அண்ட் லக்கி வின்னருக்கு வந்து ஒரு கப்புள் பாசஸ் கிடைக்கும். எதுக்கு அப்படின்னா, பெஹின்வுட்ஸ் கோல்ட் மெடல்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக நடக்க போகுது ஜூன் 11 சென்னை ட்ரேட் சென்டரில். அதை பார்க்கறதுக்கு ஒரு கப்புள் பாசஸ் அப்படிங்கன்னா 2 டிக்கெட்டு. ஸோ 2 டிக்கெட் கிடைக்கிற வாய்ப்பு இருக்கு, மிஸ் பண்ணாதீங்க. Behindwoods gold medals 2016 எனக்கு அது ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருந்தது. சீக்கிரமாகவே வந்து உட்காந்துட்டேன். அருண் விஜய் அவார்டு வாங்கினதை பார்த்தேன். என்னுடைய சிஸ்டர் அந்த ஷோவில் அவார்டு வாங்கினாங்க ஃபார் பெஸ்ட் காஸ்டியூம் டிசைன். அது என்ன கொடுக்க சொன்னாங்க. அது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு மூமெண்ட்டாக இருந்தது. ஏன்னா அவங்க காஸ்டியூம் டிசைனராக வருவாங்க, நான் எதிர்பார்க்கவும் இல்லை. நான் டேரக்டராக வருவேன், அவங்க வீட்டில் என்றைக்கும் எதிர்பார்த்ததே இல்லை. ஸோ நாங்கள் 2 பேரும் ஒரே ஸ்டேஜில் இருந்தது வந்து எங்கள் எல்லாருமே ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஒகேஷனாக இருந்தது. I don't know if I thank Behindwoods for that, but yeah, I'd like to thank them for that now. And the whole event itself, the way it was conducted, அந்த செரிமனி அந்த ஃபங்க்ஷனில் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஃபீல் ஒன்று கிடச்சிது. That was a very good feel and I didn't get that. I haven't got that in many other award ceremonies and I don't mind saying that. எப்படி நமக்கு எதுவும் கொடுக்க மாட்டாங்க, அதனால் அது பிரச்சனையே இல்லை. அந்த ஃபீல் எனக்கு வந்து வேறு எங்கேயுமே எனக்கு அது கிடச்சதே இல்லை. ரொம்ப ஒரு ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாகவும் வேறு எந்த நான்சென்ஸும் இல்லாமல் வெறும் அவார்ட்ஸ் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி வந்து அவங்கள பேச வச்சு அவங்கள ஒரு ஃபேஷன் ஷோ மாதிரி ஒரு வாக் ஒன்று பண்ண வச்சு அவங்கள க்ளோரிஃபை பண்ணது வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. ஐ டோட்லி லைக் தட். ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் வருவேன்னா கண்டிப்பாக நான் வருவேன். ஐ ஒன்ட் மிஸ் இட். அது வரைக்கும் நான் ரொம்ப யோசித்தேன், ஏன்னா நான் அவார்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் போகிறதே இல்லை. ஐ டோன்ட் லைக் டு கோ ஆல்சோ. ஏதோ ஒரு அவார்ட் கொடுக்க தான் கூப்பிடுவாங்க யூஸ்வலாக. யாராவது ஒருத்தர் லாஸ்ட் மினிட்ல ஃபோன் பண்ணும்போது சரி போகலாம் அப்படின்னு தான் நான் யூஸ்வலாக போவேன். பட் இந்த வாட்டி
நான் ரசிச்சதுனால நெக்ஸ்ட் டைம் டெஃபினெட்லி ஐ வில் பி தேர். இது வந்து பிஹைண்ட் வுட்ஸில் உட்காந்து பேசுகிறதுனால நான் சொல்ல, ஐ ரியலி மீன் இட். ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு தி அவார்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இன் 2017.